download the Shall I? Okay. Hi guys, welcome back. I think you're able to hear me clear. And audio video issues ఉంటే కనుక చాట్లు పెట్టండి. Now మన సిరీస్ MCQ సిరీస్ ప్రీవియస్ MCQ సిరీస్కి 100 likes వస్తే నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను ఆర్ ఎల్స్ నా ఓన్ టైంలో నేను చేస్తానని చెప్పాను. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ టైమ్ వీడియో ఆన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. నెక్స్ట్ వీడియో మీకు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద కావాలంటే సింపుల్, అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ డూ ఇట్ అట్ మై ఓన్ పేస్, నా ఓన్ పేస్లో నేను చేస్తాను. బట్ మీకు ఇమ్మీడియట్గా కావాలంటే సార్ ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ సిరీస్ కావాలని చెప్పవసరం లేదు. 100 likes రీచ్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ టేక్ ఇట్ మై ఓన్ పేస్. ఇప్పుడు మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో. కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే న్యూమరికల్స్ కూడా. ఓకే, సడన్ న్యూమరికల్స్, కొన్ని న్యూమరికల్స్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయగలం వీటిని న్యూమరికల్స్ని. ఓకే, క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఫార్ములా తెలిస్తే సరిపోద్ది. క్యాలిక్యులేటర్ లేనప్పుడు కూడా how to handle numericals, that also we're going to see in this. Okay, so some interesting questions are really interesting questions are there. Stick around and you know the drill. Meeku already telusu, question raagane what you have to do is you have to give an option. Simple ga chat lo option bettandi, comment lo option bettandi. Okay, so that's it. So let's move to the first question. Here you go, you got 60 seconds. Meeku 60 seconds time undi. You can attempt, you can try to give your answer. అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి, ఎక్కువ రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళకి కూపన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, యూర్ గోన్ విన్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎక్సైటింగ్ కూపన్స్. దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోన్ గివ్ 30% డిస్కౌంట్ కూపన్. ఓకే, దోస్ highly interacted people are going to get 30% discount coupon code. Let's see to the first question. Wow, Story Life has already answered immediately because it's a simple one. Okay, simple one idi. Anyways, that's a quite common thing. మనం ఇప్పుడు సింపుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం and we'll take it off to interesting questions. Here our objective is not just to answer a question, rather it is to understand the concept behind it. ఆ క్వశ్చన్స్ వెనకాల కాన్సెప్ట్ని ఈ క్వశ్చన్స్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడం అనమాట. టు రీకలెక్ట్ ద సినారియో వాట్ యు లెర్న్ ఇన్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, bang, time's up. Only 2 options we got. Story Life as Tritesh has answered. Answer is D. So it's simple and the DC chopper, the waveforms of the input voltage. DC chopper ki input voltage. What is DC chopper? DC chopper is a DC to DC converter. This is a DC to DC converter is a DC chopper. Okay, sometimes ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతుంటారు. Not necessarily chopper, all other combinations we're going to see in the next question. Okay, అందులో ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇన్పుట్ is naturally DC. Input is a DC. Then output ఏంటి? Output is also DC. But that output is not a constant DC. That's a pulsating DC, maybe like this. Or maybe some other shape, not a constant. Okay, so input is continuous, output is discontinuous naturally. So answer is D. Answer is D. So bang, 2 answers we got. I don't know what happened to the others. మరి ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు. ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేదంటే ఆర్ యూ ఫీలింగ్ షై అబౌట్ ఎనీథింగ్? యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రియలీ, కమ్ ఆన్. యా, లిటిల్ మాస్టర్స్ హ్యాస్ ఆన్సర్డ్ ఇట్. నౌ ఎనీవేస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోతున్నాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హియర్ యు గో. ఇది కూడా ఆన్సర్ చేయకపోతే ఇంకేం చేసేది? ఇది ఐ థింక్ ఆన్సర్ చేస్తారు అనుకుంటా. ఇందులో ఏముంది, ఇందులో ఇప్పుడే చెప్పా. బట్ మిగిలినవి, ఇది ఆన్సర్ చేసే ప్రాసెస్లో మిగిలినవి కూడా ఒక్కసారి ఒక గ్లాన్స్ ఇవ్వండి. ట్రై టు రీక్యాప్ వన్స్. ఓకే, సో DC to DC converter, just now I said it's a chopper. Okay, and AC to DC converter is AC నుంచి DCకి మారుస్తుంది, రెక్టిఫైయర్. This is called as a rectifier. Okay, and DC to AC is inverter. AC to DC and DC to AC, that's basically called as a converter.
అది కన్వర్టర్. అది కన్వర్టర్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఇట్స్ అ కన్వర్టర్, బేసికల్ కన్వర్టర్. కన్వర్టర్ కన్వర్ట్స్ సంథింగ్ టు సంథింగ్. ఓకే, ఇట్ కుడ్ బి రెక్టిఫికేషన్, ఇట్ కుడ్ బి ఇన్వర్టర్. మీ ఇంట్లో ఉండేది ఏంటి? మీ ఇంట్లో పవర్ పోతే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తుంది కదా, దాని పేరేంటి? టైప్ చేయండి. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఆన్సర్. ప్రతి ఒక్కరు గివ్ ఇట్ ఎ షాట్. మీ ఇంట్లో ఉండే ఆ డివైస్ పేరేంటి? అండ్ మీరు పిలిచేది ఏమని పిలుస్తారని అడగట్లేదు నేను. వాట్ డూ యూ కాల్ అని అడగట్లేదు. యాజ్ ఎ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ వాట్ షుడ్ బి ద నేమ్? జనరల్గా మనం ఇన్వర్టర్ అని పిలుస్తాం, బట్ వాట్ షుడ్ బి ద నేమ్? యాజ్ ఎ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ వాట్ షుడ్ యూ కాల్ ఇట్? నువ్వేమని పిలాలి దాన్ని? ఎస్, కమాన్ ఎవ్రీవన్. ఏమని పిలాలి? We only got one answer. Everybody is saying inverter. That's pretty sad. Being an electrical engineer, you can't say it's an inverter. Layman's పిలుస్తారండి, ఇన్వర్టర్ అని పిలుస్తారు, రకరకాలు పిలుస్తారు. మీరు కూడా ఇన్వర్టర్ అని పిలుస్తుంటే దాన్ని ఇట్స్ నాట్ సో గుడ్. Just now I said the whole story. Yes, it's basically converter. It's basically a converter. Because మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నప్పుడు బ్యాటరీకి ఇస్తుంది ఎలక్ట్రిసిటీని టు చార్జ్ ద బ్యాటరీ. సో ఇట్ ఈస్ రెక్టిఫైయింగ్ అండ్ గివింగ్ ఇట్ టు ద బ్యాటరీ. సో ఇట్స్ రెక్టిఫైర్. పవర్ కట్ అయినప్పుడు, పవర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు దెన్ బ్యాటరీ నుంచి తీసుకుని ఏసీ కింద మార్చి మనకి లైట్లు వెలిగిస్తుంది బయట. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టర్. సో ఇట్ హ్యాస్ rectification as well as inversion. Means it is a converter basically. Okay, it has both. You should not miss such kind of simple things. Come on. Anyways, moving on to the next question. Try to answer this. For this, answer is A. Now, easy one. These also easy one. In the next session, ఎప్పుడు అని అడగాల్సిన పనులే మీరు. ఓకే, ఎందుకు అడగాల్సిన పనుల? 100 likes వస్తే నెక్స్ట్ సెషన్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. How come you got a mixed answers for this? దీనికి మిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ రావడం అనేది ఇట్స్ నాట్ సో గుడ్. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. దీని నుంచి కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్ పార్ట్స్ చూద్దాం. దీని నుంచి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ పార్ట్స్, అంటే మిగిలిన ఆప్షన్స్ కూడా ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తారు, రిజెంబుల్ చేస్తారు, అవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం. నాట్ జస్ట్ ద క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్, విల్ ఆల్సో సీ ద అనాలిసిస్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ ఆప్షన్ ఏ, remaining for option B. Okay, let's see. A duty cycle ఆ పేరులోనే ఉంది సార్. డ్యూటీ 24 hours ఆఫ్ టోటల్ టైంలో నువ్వు ఎన్ని అవర్స్ డ్యూటీ చేస్తున్నావు, ఎంత పర్సంటేజ్ చేస్తున్నావు? టెల్ మీ. 33.3% చేస్తున్నావు. 8 hours కదా డ్యూటీ అంటే. డ్యూటీ అవర్స్ ఎన్ని? 8 hours. 8 hours కన్నా నిమిషం ఎక్కువ చేయం గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే. కావాల్సిన గవర్నమెంట్ జాబే కదా. సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అ పర్సంటేజ్? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ యూఆర్ డూయింగ్? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్? అవర్స్లో మాట్లాడితే 8 hours అని చెప్తాం. పర్సంటేజ్లో చెప్పాలంటే ఎంత పర్సెంట్ మీరు డ్యూటీ చేస్తున్నారు చెప్పండి పర్ డే? ఇన్ ద చాట్, ఇన్ ద కమెంట్, గివ్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్. హౌ మచ్ డ్యూటీ యూఆర్ డూయింగ్? ఎంత డ్యూటీ చేస్తుండ్రు? డ్యూటీ చేస్తారా లేదా? ఓన్లీ శాలరీ కావాలి సార్, డ్యూటీ చెయ్యండి సార్ అంటారా? యా, కమ్ ఆన్. వాట్ హ్యాపెండ్? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డ్యూటీ యూఆర్ డూయింగ్? ఐ మీన్ యూ విల్ బి డూయింగ్. జెన్కోలోకి వెళ్ళిన తర్వాత డ్యూటీ చేయాలి కదా. అబ్సల్యూట్లీ. ప్రకాష్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ హూ రెస్పాండెడ్ ఎస్ సార్, అట్లీస్ట్ నేను 33% చేస్తాను. 33% అంటే పర్ డేలో 24 hours ఉన్నాయి. అందులో నువ్వు ఎంత టైం ఆన్లో ఉన్నావు?
ఆన్లో ఉన్నావంటే ఎంత టైం వర్క్ చేస్తున్నావు. అలాగే ఆన్ టైం బై టోటల్ టైం. ఆన్ టైం బై టోటల్ టైం విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆన్ టైం ప్లస్ ఆఫ్ టైం విచ్ ఇస్ 24 hours. ఆ పేరు కూడా అంత నీట్గా పెట్టిన డ్యూటీ. పర్సెంట్లో చెప్పాలంటే ఇంటూ 100 పెడతాం. పర్ యూనిట్లో చెప్పాలంటే సింప్లీ 8/24 విచ్ ఇస్ not 333. So this much is a duty of yours once you enter into government sector. ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే అయితే ప్రైవేట్ సెక్టర్ జాబ్ అయితే ఎన్ని అవర్స్ డ్యూటీ మీ డ్యూటీ రేషియో ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి, మీ డ్యూటీ సైకిల్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పండి. గవర్నమెంట్ జాబ్ కాకుండా ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, జాబ్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, వాట్ యూ థింక్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆఫ్ డ్యూటీ విల్ గెట్? ఆన్ పేపర్ కాదు, ఆన్ పేపర్ మీద మీకు 8 hours అని చెప్తారు, బట్ actually speaking, how many hours do you think you will get? How many hours? Nobody knows. 50%. Okay. Somebody is saying, sir, 50% ఉంటుంది సార్. మినిమం 50%. నేను పిప్పి చేస్తారు. ఓకే, సో అందుకనే కదా గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి. గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే బిందాస్గా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. ఎనీవేస్, సో దాట్స్ ద డ్యూటీ రేషియో. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Delta is T on by T. T on by T. దీన్ని 1 minus delta చేస్తే, look at this, 1 minus delta. Can somebody say what is 1 minus delta? Important. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. Delta is equal to T on by T. 1 minus delta ఏం వస్తుంది చెప్పండి? సింపుల్, 1 minus T on by T. T on అంటే capital T అంటే T on plus T off. Do the math. It's a simple math. Tell me now, 1 minus delta, what you'll get? Simply, meanwhile, by the time you write, I'm writing here, T off by capital T is 1 minus delta. అంటే ఒకటి తీసేస్తే మీ డ్యూటీ నుంచి రిమైనింగ్ టైం ఏంటి అది వస్తుంది అంతే, దాని యొక్క పర్సంటేజ్ వస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ సేస్. 1 మైనస్ డెల్టా మీ డ్యూటీ అవర్స్లోంచి టోటల్ 1 అనుకుంటే పర్ యూనిట్లో చెప్తున్నారు అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ పర్ యూనిట్. ఓకే, సో 0.666 is the remaining. That's what you're doing. That's what off by T. T off by T. You don't have to remember all these formulas. Come on. A simple daily life lo meer handle chesede idi. You don't have to remember anything. Okay? Duty anta duty chestunanu. Off 1 minus delta. Duty nunchi 1 తీసేస్తే మిగిలింది వచ్చింది ఏంటి? ఈ రేషియో T off by T. Zing, amazing. Okay. Now comes interesting relation. Sometimes they do ask a delta by 1 minus delta. This is, come on, ఇది చాలా ఈజీ. ఇది బై ఇది వేస్తాం అంతే. Delta by 1 minus delta, right? So what you'll get? You'll get simply T on by capital T by T off by capital T. Capital T get cancelled. T on by T off. That's it. Okay. So T on by T off, this represents delta by 1 minus delta. And this represents 1 minus, this is reverse. This represents T off, right? 1 minus delta by delta. This represents delta by 1 minus delta. This represents exactly delta. I hope you're trying to get what I'm trying to say. You got it, right? And what about this? This is 1 by delta. Now it is asked for duty ratio, which is delta. And bingo, answer is A. Straight point. Good guys, really good. See, Sumant is saying 60% in other than government sector, 60% of the time you'll have to spend over there. Okay, అంటే మీ లైఫ్లో సగం సంకనాగిం చేస్తారన్నమాట ప్రైవేట్ జాబ్లో. ఓకే, అందుకే కసిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. జాబ్ కొట్టండి. జాబ్ కొట్టడానికి ప్రయత్నంలో జాబ్ కొట్టాలి కాదు, డాన్స్ చేయాల్సింది. సబ్జెక్ట్ని కొట్టండి. క్రాక్ ద సబ్జెక్ట్, నాట్ ద జాబ్. సబ్జెక్ట్ని క్రాక్ చేస్తే జాబ్ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది. ఎక్కడికి? నీ దగ్గరికే పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది. రన్ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక కూపన్ని ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఐల్ గివ్ ఎ కూపన్. ఫర్ దాట్ డెఫినెట్లీ ద డ్రిల్ ఈజ్, మీరు ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు విన్.
ఓకే, విన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ మీకు రావాలంటే ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్స్ ఉండాలి. సింపుల్ పాయింట్. మీరు అడపా చేస్తే విన్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. ఓకే, మన విన్నింగ్ వీల్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ మోర్. దెన్ అమాంగ్ దోస్ 1 person విల్ బి ద విన్నర్. ఓకే, మీరు తర్వాత నాకు కూపన్ రాలేదు సార్, నా పేరు వీల్లో లేదు సార్ అని చెప్పొద్దు. ఓకే, నేను ముందే చెప్పినారా భయ్. బ్యాక్. So mostly people are saying B because this is simple questions. Come on, this is one of the simplest questions. I don't know, other people randomly they are giving answers, or it's really sad to see this. ఎందుకంటే చాలామంది ఎంత వరస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నారు దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. ఏంటి చూడండి, ఆప్షన్ చూడండి, బీకి బి బార్ పెరిగిపోయింది. ఓకే, విచ్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. ఇస్రో క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇస్రోలో అడిగినట్టు. యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ సేయింగ్ దాట్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. చోపర్ క్యాన్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డిసి ఈక్వలెంట్ టు ఎర్త్. ఇది మీకు హెచ్విడిసిలో హెచ్విడిసి ట్రాన్స్మిషన్ అని చెప్తున్నారు కదా, హెచ్విడిసిలో కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఏంటి మీకు చాపర్ ఏం చేస్తుంది? It either increases the output voltage or decreases the output voltage. Step up, step down, step up or down. It can do anything. And at a constant power. Okay, means what? Step up means what? It increases the output voltage. Step down means it decreases the output voltage. Step up down means it can do either of these two. It can either increase or decrease. Okay, that's what step up down chopper. Now these attributes are just the same for what? The heart of alternating system, buddy. Heart of alternating system enti? What is a heart? Dil of alternating system is what? In the chat, everybody type cheyandi. I'm giving an option, I'm giving a chance for you to stay in the wheel. Heart of alternating system enti? Heart of alternating system telida? Heart of alternating system is none other than amazing transformer. Transformer is a heart of alternating system. Now, because of power electronics, you can achieve, మనకి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ పని అయితే చేస్తుందో ఆ పని మనకి డీసీలో కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ టు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. That is done by the chopper. It is like a transformer. So, yes, answer is A. I hope you got it. Okay, I hope you got it. Good. Now it's wheel time, winner time, joy time. Let's see. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మీరు చాట్లో పెట్టవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక విన్నర్కి 30% డిస్కౌంట్ కూపన్ వస్తుంది, ఫ్లాట్ 30%. ఓకే, నథింగ్ నో అదర్ థింగ్స్, జస్ట్ ఫ్లాట్ 30% డిస్కౌంట్ యుల్ గెట్. సో ఫర్ దాట్ మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే వాట్ ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ కమెంట్లో PiSquare వారియర్ అని టైప్ చేయండి. PiSquare వారియర్ అని చాట్లో టైప్ చేయండి. PiSquare warrior. You type in the chat PiSquare warrior. Then I'll spin the wheel. Okay. మీరు ఎక్కువ రెస్పాండ్ అయితే చాట్లో you get a chance to stay in the wheel. Okay. Otherwise, you're not going to win, buddy. కమెంట్లో PiSquare warrior అని పెట్టండి. ఒక లక్కీ విన్నర్కి
I'll give flat 30% coupon. You got 20 more seconds. మీకు నెక్స్ట్ లైవ్ కావాలంటే ఈ సెషన్కి 100 లైక్స్ వస్తే నెక్స్ట్ సెషన్ ఈ 100 లైక్స్ ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ సెషన్ వస్తుంది మీకు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఓకే ఓకే, ఐ థింక్ మై స్క్రీన్ ఫుల్ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ స్టాప్ దిస్. నౌ ఇట్స్ విన్నర్ టైం. మీరు ఎంత పూర్గా రెస్పాండ్ అయ్యారంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు విన్నర్ వీల్లో ప్లేస్ సంపాదించిన వాళ్ళు ఎంతమంది తెలుసా? 1 2 3 4 5 9 పీపుల్ అండి. ఓన్లీ 9 పీపుల్ గాట్ టు స్టే ఇన్ ద వీల్. విన్నర్ కాదు, దే గాట్ టు స్టే ఇన్ ద వీల్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద పూర్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ యువర్స్ అదర్స్కి ఛాన్స్ కూడా లేదనమాట. నౌ లెట్స్ రోల్ ద వీల్ టు చెక్ ద విన్నర్. ఆర్ యు గైస్ రెడీ? Bang on. Let's see who is gonna win this time. Oh, Raju has just missed, and Vishal is a winner. Vishal, buddy, are you there? Congratulations for winning 30% coupon. Tell me, Unnara? Vishal, are you there? If you're not there, take a screenshot. Okay, Vishal, take a screenshot of the screen right now and give me your last four digits of the mobile number in the chat. Give me your last 4 digits of the mobile number in the chat. Winner, congrats to Vishal. Vishal, quick. Mere tondaraga iste we'll move to the next question. Last 4 digits of the mobile number. 8035. Okay, so you contact from this number, you contact us on WhatsApp in 24 hours. In 24 hours you contact us. You can check the description link for the WhatsApp number. You click there, send the screenshot from this number. We'll give you 30% coupon code. Moving on to the next question without much of a delay. Go on. ఇంకా మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. న్యూమరికల్స్ క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా ఎలా సాల్వ్ చేయాలి సార్ చూద్దాం. చిన్న టిప్స్ అనమాట. ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ కాదు, అనాలిసిస్, విచ్ ఇస్ అ కీ ఆస్పెక్ట్. డోంట్ మిస్ దాట్. Chopper frequency ఏంటంటే somebody is saying T on by T on plus T off. Most of you people are opted for D. ఎవరైతే D ఆప్ట్ చేశారో వాళ్ళు అంటే none of the above. What is the right answer? Tell me. Right answer ఏంటి చెప్పండి. Those who opted for none of these, what is the right answer? In the chat. Comment చెప్పండి. No, Bhavani, that's not exactly true. Absolutely, yes. Amazing. Nagdeep has answered it. It is 1 by capital T. Or you can say that's what the Chopper frequency. Or you can say Chopper frequency is equal to 1 by T on plus T off. T on plus T off is the Chopper frequency. You can call anything. Both are same. సో నన్ ఆఫ్ దీస్. సింపుల్ వన్. ఈ సింపుల్ వన్ కూడా ఆప్షన్ ఏ బి బెటర్ అంటే మిమ్మల్ని సంపేయాలి ఒక్కొక్కడిని. ఓకే, చచ్చిపోండి. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆన్సర్ దిస్.
Answer this. Quick. ఇంకా ఇద్దరు విన్నర్స్ ఉన్నారు ఈరోజు. ఓకే, ఓన్లీ 2 more winners left. 1 winner ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా ఇద్దరు విన్నర్స్ ఉన్నారు. సో more participation, you will get a chance. Okay, no participation or less participation, no chance. PWM జాగ్రత్త వినండి. రీసెంట్గా మా స్టూడెంట్ హెచ్ఏఎల్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు, హాల్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ PWM గురించి క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట ఇంటర్వ్యూలో కూడా. PWM, what is a PWM? Luckily he asked, or different mock interviews జరుగుతున్నప్పుడు స్టూడెంట్కి తనకి we explained, we asked these questions because this is one of the popular questions. PWM technique. What is a PWM technique? అందులోనే ఉందండి. Everybody type in the chat, what is a PWM technique? Before we get to the answer, what is a PWM technique? PWM technique full form ఏంటి? వాహ్, क्या बात है भाई, क्या बात है. Suresh, amazing. Shivananda, amazing. Both of you are really great. I mean, you gave it. Pulse width modulation, simple. Pulse width modulation అంటే ఏంటి? పేరులోనే ఉందిరా బాయ్. పల్స్ యొక్క విడ్త్, హైట్ కాదు. పల్స్ యొక్క విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అంటే చేంజింగ్ ద వాయిస్ పిచ్. హియర్ పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అంటే చేంజింగ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద పల్స్. పల్స్ యొక్క విడ్త్ని పెంచడం, తగ్గించడమే. అంతేనా బాయ్? కీపింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ అంటే టోటల్ టైంని ఫిక్స్ చేసి ఆన్ టైంని పెంచడం, తగ్గించడం. That's what a pulse width modulation. So now the question, the basic thing and a powerful thing, and it's too powerful. Pulse width modulation, there are different varieties of the pulse width modulations. Okay, of controlling the average output voltage. మనం PWM టెక్నిక్ వాడతాం అవుట్పుట్ యావరేజ్ వోల్టేజ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇన్ ఏ చాపర్. నైస్. ద ఆన్ టైమ్ ఈజ్ వ్యారీడ్. ఆన్ టైమ్ వ్యారీ అవుతుంది, అదే చెప్పిన పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్ అంటేనే ఆన్ టైమ్ వ్యారీ అవ్వడం. బట్ ద చోపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దీని ముందు క్వశ్చన్ చూడండి. చోపింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే F is equal to 1/T, capital T, where capital T is a constant, hence frequency is also constant. Choping frequency is also kept constant. Okay, so answer for this is B. ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్ ఒకటే కాదు. పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ అంటే చేంజింగ్ పల్స్ విడ్త్, పల్స్ యొక్క విడ్త్ని మాడ్యులేట్ చేయడం. గంతనే. వావ్, DC కన్వర్షన్. దెన్ వేర్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ క్వశ్చన్ అండి. Brahmateja is asking an amazing question. You must appreciate this guy for asking this question. Okay. Inkokati, Tritesh has extended his explanation. Time ratio control or pulse width control. Time ratio control or pulse width control. T on variable, F is constant. So very good, Tritesh, for your beautiful explanation. Now coming to this question of Brahmateja. Brahmateja ఏం చెప్తున్నారు? సార్ DC టు DC కన్వర్షన్లో అంటే అవుట్పుట్ వచ్చి డీసీకి ఫ్రీక్వెన్సీ 0, మరి ఫ్రీక్వెన్సీ మాట ఎందుకు వచ్చింది సార్ అని అడుగుతున్నారు, రైట్? దట్స్ వాట్ Brahmateja's క్వశ్చన్. ఎనీబడి వాంట్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ దిస్? ఈ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్కి ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ షేర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ దిస్ బిఫోర్ ఐ షేర్ మై ఒపీనియన్. ఎనీబడి మీ ఒపీనియన్ చెప్తారా? ఆల్రెడీ కోర్స్ చూసింటే PiSquare కోర్సెస్లో ఇవన్నీ నీట్గా స్టార్టింగ్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అసలు స్టార్టింగ్లోనే PiSquare కోర్సులో ఇవన్నీ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. డీసీకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందుకు వస్తుంది అని. నో గైస్,
Absolutely, absolutely, absolutely. Shivananda, you're right. Shivananda, you're right. Shivananda, you're right. ఏంటి శివానంద చెప్పేది? సార్ అక్కడ చెప్పింది చోప్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మీకు తెలియని పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీలు రెండు రకాలు. యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, బై డైరెక్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఏంటి? యూనిడైరెక్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ బై డైరెక్షనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? ఒక ఇంటర్వెల్లో సమ్ చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఇలా ఇలా వెళ్తుంది, దీనికి టైం పీరియడ్ ఇది, దీనికి రెసిప్రోకల్ చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది అంటే ఈ తర్వాత ఇది రిపీట్ అవుతుంది. బట్ ఇది ఓన్లీ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంది, యూనిడైరెక్షనల్. అదే మీరు కాన్స్టెంట్ డీసీ తీసుకోండి. కాన్స్టెంట్ డీసీ తీసుకుంటే ఈ రిపిటేషన్ అన్నది అంటే ఎంత టైం తర్వాత మళ్ళీ ఇది రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ఫనైట్ టైం తర్వాత అది అలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తానే ఉంది. ఇన్ఫనైట్ టైం తర్వాత మళ్ళీ అది రిపీట్ అవుతుందేమో. ఓకే, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ కదా. సో వెన్ టైం పీరియడ్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ is 0. In that sense, for a constant DC it is 0. Both unidirectional and bidirectional is 0 for a constant DC. For a pulsating DC, bidirectional frequency is 0, but unidirectional frequency is not 0. ఇది ఎక్స్ప్లిసిట్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మన కోర్స్లో. ఓకే, విత్ అమేజింగ్ యానిమేషన్స్. ఎస్, పల్సేటింగ్ డీసీ రాదు అంటే డెఫినెట్గా ప్రతి చాపర్ అంటేనే మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం స్టార్ట్ చేసిందే అది. చాపర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ డిస్కంటిన్యూయస్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఈజ్ డిస్కంటిన్యూయస్, అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసిన అది. ఇఫ్ యూ యూజింగ్ కెపాసిటర్ యూజ్ చేసి నేను స్మూతింగ్ చేస్తున్నాను సార్, రిపుల్స్ తీసేస్తున్నాను సార్, అది చేస్తున్నాను సార్, ఇది చేస్తున్నాను, దాట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ ఐ టాకింగ్ అబౌట్ బేసిక్ చాపర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, anyways, a beautiful question, by the way. Yes, Vishnu, you're absolutely right. Okay, I think it's pretty much clear. You must thank Brahmathesa for asking such a wonderful question so that a lot of other things got clarified for every one of you, right? వావ్, రాగాలు ఎందుకు నార్మల్గా చెప్పచ్చు కదా. బాయ్ బాయ్. రాగాలు ఎందుకంటే రాగాలు తీసుకోకు, ఓన్లీ నార్మల్వే తీసుకో, రాగాలు తీసుకోకు. దట్స్ ఇట్, అయిపోయా. నీకు ఏది కావాలో అది తీసుకో అరవింద్. నీకు ఎంత కావాలని తీసుకో, నీకు అవసరం లేదు వదిలే. ఓకే, next question. Good. Time's up. I think some people are still saying option A and C, but mostly people are opting for option B. Okay, let's go for it. In DC chopper circuit, the load voltage is governed by. Load voltage govern చేసేది ఏంది? Duty cycle. Output voltage V0 is equal to. But not only that, there are other aspects also. Other aspects కూడా ఉన్నాయి. We'll come to that. V0 is equal to delta into Vs. Delta into Vs అనేది V0. How many of you accept this? Let's talk about basic step down chopper. Basic step down chopper తీసుకుంటే or step down chopper తీసుకుంటే I'm saying V0 is equal to delta into V0. Any counter? The only weapon, duty cycle. Very good. Any counter to this? దీనికైనా counter ఉందా? Anything extra is there? Under any other condition? Let's recall that. దాన్ని కూడా రీకాల్ చేసుకుందాం. Anybody? Nobody. What happened?
Based on output voltage requirements, we choose duty cycle, so we choose type of chopper. That's true. But can I freeze this equation V naught is equal to just this? This is true under certain cases. Only under R load it is true. Only for R load it is true. If you're talking about RL load, this is no more valid. It is valid kaadu. For RL load తీసుకుంటే output voltage of course depends on delta, but also depends on load parameters value, load current enta, load resistance enta, load inductance enta. All these come into place to affect this V naught value, not just delta. Now లోడ్ మారిపోతే V naught మారిపోద్ది. అమేజింగ్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ, అమేజింగ్ పాయింట్ చూడండి. ఆర్ లోడ్కి ఈ ఫార్ములా ఓకే, ఆర్ఎల్ లోడ్కి ఇది కాదురాబాయ్ అని చెప్తున్నా. మరి ఏంటి అదర్ ఆస్పెక్ట్ ప్లస్ సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఐ నాట్, లోడ్ కరెంటు, లోడ్ రెసిస్టెన్స్, లోడ్ ఇండక్టెన్స్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అంటే లోడ్ మారిపోతే సేమ్ డ్యూటీ రేషియోకి డిఫరెంట్ V naught వస్తుంది. అది ఇదేంద్రబాయ్, మా ఇంట్లో పెడితే ఒక వోల్టేజ్ వచ్చింది, మీ ఇంట్లో పెడితే ఇంకో వోల్టేజ్ వచ్చింది. సేమ్ చోపర్, సేమ్ కన్వర్టర్, సేమ్ డెల్టా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ అట్ యువర్ హోమ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. It is giving something else, some other voltage. That's the problem with RL load. RL load the main problem adanamata. Now how to handle it? Tell me. How to handle it? No, duty cycle is not a figure of merit. Figure of merit is something different. Now how to handle it? Deen handle it ela. Just ఒక word ఉంది. ఆ వర్డ్ ఒక్కటి ఇస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. How to handle such kind of situation? మీ ఇంట్లో ఒక వోల్టేజ్, మా ఇంట్లో ఒక వోల్టేజ్ ఫర్ ద సేమ్ డెల్టా. దాట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఆర్ఎల్ లోడ్స్. నా దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసేది అని అడుగుతున్నా. మరి అరవింద్ ఉన్నాడా, పోయిండా? ఉండు అరవింద్, బోలో गाना में बोलो, कैसे भी बोलो, बोलून दादा, बोलून तड़ातड़ी बोलून. Ampere second balance, blah 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 blah. Okay, I'm writing here. నేను రాస్తున్నా ఇక్కడ రాస్తున్నా. FD, fixed deposit. FD, yes man, Sivananda, you're a rock star. FD, filter కాదురా భాయ్. FD, freewheeling diode. Divya has answered, Sivananda has answered. ఇది కావాల్సింది అనమాట. ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ ఎందుకు పెడతాం సార్ ఆర్ఎల్ లోడ్లో, పనే పాట లేక అంటే ఇందుకురా భయ్. మీ ఇంట్లో పెట్టినా, మా ఇంట్లో పెట్టినా, పక్కింట్లో పెట్టినా, ఎక్కడ పెట్టినా ఫర్ ద సేమ్ డెల్టా యూ షుడ్ గెట్ ద సేమ్ V naught. దాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్. సో మీరందరూ ఏం చదువుతున్నారో తెలియదురా భయ్, ఏం చేస్తున్నారో తెలియదురా భయ్. ఇంత చిన్న కాన్సెప్ట్స్, చిన్న క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేయట్లేదు. మీ ప్రిపరేషన్ సరిగా లేదు. గట్టిగా చదవండి, నామమాత్రంగా చదవకండి. దానివల్ల పావలా పని లేదు. ఎలక్షన్స్ వల్ల మనకి ఎగ్జామ్ డేట్ పోస్ట్ పోన్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉంది. మీకు ఫేవర్గా ఉంది. ఇట్ ఈజ్ ఫేవరింగ్ యూ. ఎవ్రీ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఎవ్రీ సచ్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఫేవరింగ్ యూ. నీకు నువ్వు ఫేవర్ చేసుకోవట్లేదు అంతే, నువ్వు చదవట్లేదు. ఎందుకంటే నీకు సంకనాగిపోవడానికి మంచిగా ఉందన్నమాట. ఇంప్రూవింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ లేదురా భయ్. డీసీ కన్వర్టర్లో ఇంప్రూవింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంది నాన్న సురేష్ కుమార్జీ? పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇది డీసీ సర్క్యూట్, నాట్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పాయింట్. బట్ దట్స్ ఎ గుడ్ ట్రై. దాట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఫర్ ఏసీ సర్క్యూట్, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. స్టోరీ లైఫ్ అవుట్పుట్ ఆర్ఎల్ లోడ్ బికమ్స్ ఆర్ కాదు, అవుట్పుట్ వేవ్ షేప్ అనేది ఆర్కి ఎలా ఉంటుందో అలా వస్తుంది అనమాట. బట్ ఇన్ ఏ వే యూర్ రైట్. ఓకే, ఇన్ ఏ వే యూర్ రైట్, బట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. బట్ యా, యూ క్యాన్. ఎనీవేస్, టైమ్స్ అప్ ఫర్ దిస్. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్.
in DC chopper for chopping period T, the output voltage can be controlled by varying chopping period T on the output voltage can be controlled by varying what? సో ఇందులో టీని వేరీ చేస్తూ టియాన్ని కాన్స్టెంట్ ఉంచవచ్చు కదా. ఓకే, టీని వేరీ చేస్తూ ఇక్కడ ఏంటంటే పీడబ్ల్యూఎం అని ఇవ్వలేదు కచ్చన్నా. ఇట్ ఈస్ నాట్ సెడ్ పీడబ్ల్యూఎం అని ఇవ్వనప్పుడు మీరు టియాన్ని ఫిక్స్ ఉంచి ఆన్ టైంని ఫిక్స్ ఉంచి ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేయండి. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా అవ్వదా? ఎస్ ఆర్ నో, ఓన్లీ గదే చెప్పండి రా భాయ్. ఎస్ ఆర్ నో, ఎస్ ఆర్ నో. నో నో ఇంద్రభాయ్, అవుతుంది, గట్లనే అవుతుంది. ఆన్ ఫిక్స్ ఉంచు, ఆఫ్ టైంని చేంజ్ అయ్యి, ఆఫ్ టైంని చేంజ్ చేసినా కానీ అవుతుంది, పని అవుతుంది. ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ట్రూ, ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ట్రూ. టియాన్ కీపింగ్ టీ కాన్స్టెంట్, వ్యారీయింగ్ టియాన్ వ్యారీ చేయి, టీని ఫిక్స్ ఉంచు. ఎస్, దీన్నే పీడబ్ల్యూఎం అందరు, దీన్నేమందరు చన్న, దీన్నేమందరు కన్నా, దీన్నేమందరు చిన్న, దీన్నేమందరు నాన్న, దీన్నేమంటారు చెప్పుర్రి, దీన్నేమంటారు? ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్. సింపుల్, ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ చేంజ్ అవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ కంట్రోల్ టెక్నిక్. ట్రూ. ఆఫ్ని వ్యారీ చేసి టీని, క్యాపిటల్ టీని కాన్స్టెంట్ ఉంచు, ఆఫ్ టైంని వ్యారీ చేయి, క్యాపిటల్ టీ ఫిక్స్, ఆఫ్ టైం వ్యారీ చేయి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీడబ్ల్యూఎం. అరే భాయ్, టీని కాన్స్టెంట్ గురించి ఆఫ్ ఆన్ టైం వ్యారీ చేస్తుంటే ఆఫ్ టైం కూడా వ్యారీ అవుతుంది కదా, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ all are correct. All are correct. సమదైతలే? అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? అండర్స్టూడ్ అయితే అండర్స్టూడ్ అని కొట్టండి రా బై కామెంట్లో, నాకు తెలుస్తుంది. తెలియాలనా వద్దా? గుడ్, అట్లీస్ట్ reactions rona betturi. Next question. Arvind, frequency modulation. టియాన్ చేంజ్ చేస్తున్నా అవుతుంది, కీపింగ్ టీ కాన్స్టెంట్. ఎస్, that's true. That's what I've been saying. So all three options are right. So I don't know how come you guys missed this, huh? Ten seconds more. వావ్, ఎవ్రీబడి అందరూ బీనే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ మస్ట్ బి ఈజీ వన్ దెన్. ఓకే, లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ హ్యాస్ అ గ్రేటర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్, వాహ్, ఇది నిజంగా అమేజింగ్ థింగ్ అండి. ఈ క్వశ్చన్కి విత్ నో కాంప్రమైజ్, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ has opted for C, but everybody, 2 persons have opted for C, everybody else has opted for B. This is really good. ఇది మీరు బి ఆన్సర్ చేశారంటే మీకు నిజంగా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిందని అర్థం అనమాట. ఓకే, ఇది డైరెక్ట్గా ఎవరో చెప్పరు మీకు, బిహైండ్ మీ కాన్సెప్ట్, మీ క్లారిటీ, కాన్సెప్ట్ మీద ఒక గ్రిప్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఇదేంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్స్ హ్యాస్ అ గ్రేటర్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫిరెన్స్ విత్ సిగ్నలింగ్ ఆన్ టెలిఫోన్ లైన్స్తో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఎక్కువ దేనికి ఉంటుంది, ఏ కాన్సెప్ట్లో ఉంటుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ చేస్తానా, లేకపోతే పీడబ్ల్యూఎం వేరీ చేస్తానా, దేంట్లోని అంటే
డెఫినెట్గా ఫ్రీక్వెన్సీ వేరియబుల్ థింగ్. ఓకే, మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూసాం. ఈ టెక్నిక్ చూడడం వల్ల విశ్వం ఆప్షన్ ఏ టెక్నిక్ వల్ల విత్ ఆప్షన్ ఏ టెక్నిక్ you will get a lot of interference in the surrounding signaling telephone lines. The reason why is ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. మనం ఒక ఫ్రీక్వెన్సీకి టెలిఫోన్ నాయిస్లో తగ్గించడానికి మేబీ ఫిల్టర్స్ కానీ వగేరా వగేరా ఏదైనా పెడతాం, ఆర్ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి దగ్గరలో లేకుండా చూస్తాం. బట్ మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ చేస్తూ ఉంటే మాట్లాడితే నా మ్యూజిషియన్లా కండక్టర్లా వేరీ చేస్తూ ఉంటే ఆబ్వియస్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ద కేస్. సో వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అందుకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూజ్ చెయ్యరు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్, బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ నాయిస్. దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ నాయిస్ అంటారు, ఆర్ ఈఎంఐ అంటారు. ఈఎంఐ అంటే ఏంది? ఈ అమ్మాయి కాదు, ఈఎంఐ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాదు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటర్ఫరెన్స్ టు ద కమ్యూనికేషన్ లైన్స్. మీరు హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్తే తెలుసు, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆస్పెక్ట్స్. ఈ ఈఎంఐని పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డిజైన్ కన్వర్టర్ చేసేటప్పుడు ఈఎంఐని మైండ్లో పెట్టుకోకపోతే మీకు సరదా తీరిపోతే. సో ట్రై టు కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. దీని గురించి ఫర్దర్గా మీరు హైయర్ స్టడీస్ చదువుతారు. దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్ కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈజీ వన్, అందరూ చేస్తారు. సో అందరికీ ఇంకొకసారి ఛాన్స్ ఇద్దాం కూపన్కి. వాహ్ త్రితేష్, యూర్ రైట్. కూపన్కి ఇంకొక ఛాన్స్. ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది రెస్పాండ్ అవ్వండి. అట్లీస్ట్ ఇందాక విన్నామని వాళ్ళు ఇప్పుడన్నా విన్ అవుతారు. మౌనికా ఈస్ సేయింగ్ స్టెబిలైజర్గా చెప్పొచ్చా? స్టెబిలైజర్, ఐ విల్ నాట్ కాల్ ఇట్ ఇస్ అ స్టెబిలైజర్. స్టెబిలైజర్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అ ఫిక్స్డ్ స్టెబిలైజర్. ఇన్ ఏ వే యూ కెన్ సే దట్, బట్ ఇన్ జనరల్గా మాట్లాడితే స్టెబిలైజర్ పర్పస్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఐ వుడ్ నెవర్ కాల్ ఇట్ as a స్టెబిలైజర్. బట్ ఇన్ ఏ సెన్స్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ, బట్ యూ కెనాట్ కాల్. స్టెబిలైజర్ అంటే ఏంటి? మీకు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ చేంజ్ అయినా కానీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫిక్స్ ఉండాలి. అది స్టెబిలైజర్ కాన్సెప్ట్. ఇదేంటి? లోడ్ చేంజ్ అయినా కానీ వోల్టేజ్ని అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని ఫిక్స్ చేస్తుంది. సో దాట్స్ నాట్ ద యాక్చువల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టెబిలైజర్. సో ఐ వుడ్ నెవర్ కాల్ ఇట్ as a స్టెబిలైజర్. ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as స్టెబిలైజర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద చేంజెస్ ద లోడ్. ఎందుకంటే కండిషన్ పెట్టాలన్నమాట. స్టెబిలైజర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజెస్ ఇన్ ద లోడ్ అని చెప్పండి. అంటే స్టెబిలైజింగ్ జనరల్గా మనం స్టెబిలైజర్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజెస్ ఇన్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, ఆర్ మేబీ విత్ రెస్పెక్ట్ చేంజెస్ ఇన్ ఎనీవేర్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. అది ప్రాపర్ స్టెబిలైజర్ మీనింగ్. బట్ ఇది అలా కాదుగా, ఇన్పుట్ చేంజ్ అయితే అవుట్పుట్ మారిపోతుంది. ఓకే, ఎనీవేస్ దాట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ బై మోనికా. నా కమెంట్ దిస్. దీని తర్వాత మీకు కూపన్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. గెట్ రెడీ ఫర్ దాట్. ఫర్ టైప్ ఏ chopper, Vs is a source voltage, R is a load resistance, and alpha. Oh, don't get confused. Some people will call it as alpha, some people call it as delta, some people call it as a D, blah blah blah, anything. The average output voltage for this chopper. దీనికి యావరేజ్ అవుట్పుట్ టైప్ ఏ chopper. టైప్ ఏ chopper అంటే అందరూ ఏ చెప్పినారు అబ్బాయి, అమేజింగ్. అందరూ ఏ పెట్టినారు, అమేజింగ్. టైప్ ఏ chopper అంటే ఇట్ ఈస్ స్టెప్ డౌన్ chopper. స్టెప్ డౌన్ చోపర్కి ఇది ఫార్ములా. స్టెప్ డౌన్ చోపర్కి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఇది రాబాయ్. ఓకే, స్టెప్ అప్ చోపర్కి ఆప్షన్ ఏంటి చెప్పండి? స్టెప్ అప్ చోపర్కి వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? స్టెప్ అప్ చోపర్కి వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? ఎవ్రీబడి. సి? No, it's not C. It is, yes, others. What you guys are doing? Come on, it's D. This is for step up chopper. Mari step up down chopper ki endi kata? Step up down chopper ki what's the call for a step up down chopper? Equation, because if option is matching, you can give the option. If option is no match, give the equation at least.
I'm looking at the screen, waiting for your answer for this. Step up, down, super. మర్చిపోయినారా ఏంది? అట్లా మర్చిపోతారు సామె. వాహ్, తిరుపతి సాబ్ ఈజ్ answered it. It is Vs into delta by 1 minus delta. That's it. Delta by 1 minus delta. That's what the output voltage formulas. నేను చెప్తున్నా కదా, దీనికి ఆన్సర్ ఒక్కటే కాదు మనకు తెలుసుకోవాల్సింది. ఈ ఆన్సర్ ప్రాసెస్లో దిస్ ఈజ్ హౌ యువర్ లెర్నింగ్ షుడ్ బి. మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే, క్వశ్చన్ చూసి ఓకే టైప్ ఏ చాపర్ అడిగాడు, మరి టైప్ బి అయితే ఏంటి అంటే, స్టెప్ అప్ అయితే ఏంటి, స్టెప్ అప్ డౌన్ అయితే ఏంటి, దానికి ఫార్ములాస్ ఏంటి, ఆర్ లోడ్ దగ్గర ఏంటి, ఆర్ఎల్ లోడ్ దగ్గర ఏంటి, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ చూసినప్పుడే మీరు మిగిలినవన్నీ రాసుకోవాలి పక్కన. అది ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్ అంటే అది అనమాట. అంతేగాని చూసినాం, మార్క్ చేసినాం, పోయినాం, గట్లుండదు రా భయ్. అంటే టెస్ట్ టైంలో ఇవన్నీ చేయమని కాదు, టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎనాలిసిస్ ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లకి ఎనాలిసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు మేబీ హాఫ్ అన్ అవర్ టెస్ట్ రాస్తారేమో, షార్ట్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు, దానికి అనాలిసిస్ 2 hours పడుతుంది మీకు. ఎందుకు 2 hours పడుతుంది? ఇవన్నీ రీకలెక్ట్ చేసుకుని ఇది అలా చేస్తేనే మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ట్రైన్ అవుతుంది. ట్రై టు ట్రైన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సింపుల్ పీస్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్ దిస్ టైమ్ అగైన్. Let's see what you're going to do with this. ఓపెన్ ఇవ్వాలి కదా. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయేస్తా, మర్చిపోయాను. అరే భాయ్, మర్చిపోయినారా భాయ్? ఓకే, we got answers. We are getting answers. జాగ్రత్తగా మంచిగా చూడండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. శివానంద, నౌ యూ కరెక్టెడ్, గుడ్. ఓకే, ఎందుకు ఎంత తక్కువ రెస్పాన్సెస్ వస్తున్నాయి అంటే మీ కథ ఏంది? ఏం చదువుతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఏం అర్థం కావట్లేదు రా భాయ్. Good. That's really sad, You have to, respond for these simple questions. ఇవి తెలియకపోతే అట్లీస్ట్ ఇట్స్ ఓకే. మీకు తెలియకపోతే ఏంటంటే రిఫర్ చేయండి, ఒకసారి బుక్ రిఫర్ చేయండి, బుక్ పక్కన పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్. డోంట్ ట్రై టు బి నమ్ లైక్ దిస్. అంత నమ్గలా చూస్తూ ఉండడం, దట్స్ నాట్ గోయిన్ వర్క్. బుక్ పట్టుకుని రిఫర్ చేసినప్పుడు చూస్తే అట్లీస్ట్ మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఉన్న రీకలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎగ్జామ్, రైట్? It's a practice session. You can keep your copy ahead. Okay, moving on. So చాలా మంది ఆప్షన్ బి పెట్టినారు, సి పెట్టినారు, సారీ. Let's see. For a type A for a chopper, not type A, normal chopper గురించి, Vs is a source voltage, R is a load resistance, and the duty cycle is alpha. ఇవ్వలేదు alpha from the options you can see. Rm, అరే బాయ్, ఇది నెట్వర్క్స్లో కూడా చెప్పింది. మీకు అవుట్పుట్ షేప్ తెలుసురా బాయ్, ఇది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అని తెలుసు, ఇది టీ ఆన్ అని తెలుసు, ఇది టోటల్ టీ అని తెలుసు, టోటల్ టీ ఆన్ బై టీ ఆఫ్ డెల్టా అని తెలుసు. ఆర్ ఇందులో ఇచ్చింది ఏంటంటే ఆల్ఫా అని ఇచ్చిండ్రు, ఆల్ఫా ఇచ్చిండ్రు. దీనికి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి చిన్న అంటే, ఆల్ఫా ఇంటూ this maximum is Vs, alpha into Vs is V0, average. ఇదే వేవ్ షేప్కి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంది సార్ అంటే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇంటూ Vs. సింపుల్. వోల్టేజ్ గురించి మాట్లాడితే ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు? కరెంట్ అడుగుతున్నారు. టైప్ ఏ చోపర్కి థైరిస్టర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటే లోడ్లో ఫ్లో అవుతుంది, because it's a type A chopper. Type A chopper, thyristor current is nothing but load current.
Okay, and that load current I naught is equal to simply V naught by R. Average కావాలంటే average by R, RMS కావాలంటే RMS by R అంతేనా. ఓకే, సో ఫస్ట్ RMS అడిగారు, RMS this is wrong, this is right, this is right. నెక్స్ట్ యావరేజ్ అడిగారు, యావరేజ్కి ఇది ఫార్ములా by R, this is wrong, so this is right, option C is right. Okay, some people still opted for B and A. That's not so good sign, but it's a good sign for the others. అంటే మీ కాంపిటీషన్ ఎంత వీక్గా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఎవరైతే సి ఆన్సర్ చెప్పారో యూఆర్ హ్యాపీ బికాస్ యువర్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ వీకర్. అలా అనుకోకండి, చాలామంది ఉన్నారు ఇంకా కాంపిటేటివ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ స్టడీయింగ్ much aggressively. Okay, so you need to really gear up your preparation. Oh, okay, before I take up this question, I think మనం విన్నర్ని ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, దట్స్ బెటర్. ఇప్పుడు మీరు చాట్లో పెట్టండి, గివ్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్లో పెట్టవలసింది ఏంటంటే వాట్ విల్ డూ సింప్లీ జెన్కో వారియర్. కమెంట్లో పెట్టవలసింది ఏంటి, జెన్కో వారియర్. విన్నర్ టైం, డిస్కౌంట్ ఎవరికి రావాలి అని డిసైడ్ చేయడానికి ఇది ఒక ఛాన్స్ మీకు ఇస్తున్నా. హయ్యర్ యూ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్, ఎక్కువ మీరు కామెంట్లో పెడితే మీకు బెటర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అది చేసే ముందు వీడియో లైక్ చేయకపోతే మీకు ఆ వీడియోలో ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. సో లైక్ ద వీడియో టు గెట్ ఎ ఛాన్స్, అండ్ ఇన్ ద చాట్ రెస్పాండ్ ఇన్ ద చాట్ టు గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు విన్ all of your GENCO warriors. స్క్రీన్ మొత్తం ఫుల్ అవ్వాలా, ఫుల్ అయిపోవాలా, ఫాస్ట్గా. Come on GENCO warriors. వీడియోకి లైక్ ఒకటే కొడితే సరిపోదు, కమెంట్లో ఎక్కువ రెస్పాండ్ అవ్వాలి, అప్పుడే వీల్లో మీ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ద స్క్రీన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్, సో లెట్స్ గో టు ద వీల్. ఈసారి వీల్లో ఎస్ వీ సా రియల్లీ గుడ్ పీపుల్. ఐ మీన్ ఈసారి వీల్లో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద హయ్యర్ రెస్పాన్సెస్ సో ఫార్. సో లెట్స్ సీ హూ ఈస్ అ విన్నర్ దిస్ టైమ్. ఓకే, I'm spinning the wheel. Wheel తిప్పుతున్నా, రెడీనా? Yes. घूम रहा है, भाई. आ गया नाम, नागदीप. Are you there, buddy? Congratulations to Nagdeep. All of you, congrats చెప్పండి. ఇంకొక లాస్ట్ కూపన్ ఉంది. నాగ్దీప్ మీకు తెలుసు కదా, టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఆర్ యూ దేర్ నాగ్దీప్? లాస్ట్ 4 digits ఆఫ్ వాట్సాప్ నెంబర్ని మీరు ఇక్కడ పంపించండి. టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ నాగ్దీప్, లాస్ట్ 4 digits ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్ యూ సెండ్ ఆన్ ఎ కౌంట్ ఆఫ్ 5 కౌంట్లో మీరు పంపిస్తే మీకు, లేకపోతే ఐ విల్ చేంజ్ ద కూపన్ టు సంబడి ఎల్స్. ఐ విల్ స్పిన్ ద వీల్ అగైన్. సింపుల్. 5, 4, 3, 2, 1, gone. Nagdeep has lost. Okay, so now again I'm spinning because Nagdeep led kabatti I'm spinning it again. Let's see 30% coupon is ఎవరికి వస్తుందో. Nagdeep ఛాన్స్ని వేరే వాళ్ళకి పాస్ ఆన్ చేస్తాను బికాస్ ఈజ్ నాట్ దేర్. లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. Monica, are you there, Monica? Are you there, Monica? Are you there? Respond in the chat. She was not there. That's so strange. I'm counting faster. 5, 4, 3, 2,
1. She lost it. Spinning again. Come on. Who is that? Prashant. Prashant, are you there? Prashant, are you there? Are you there? Are you there? Prashant, respond in 5 seconds. 5, 4, 3. We got a response from Prashant. 7732 is Prashant phone number. Prashant, మీరు ఈ నంబర్ నుంచి వాట్సాప్లో కనెక్ట్ అవ్వండి. కంగ్రాట్స్ టు యూ ప్రశాంత్. వాట్సాప్లో ఈ నెంబర్కి 24 అవర్స్లో రీచ్ అవుట్ అవ్వండి. యూ విల్ గెట్ అ 30% ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్. ఓకే, ఆన్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు పర్చేస్, నో లిమిట్స్ ఆన్ ఎనీథింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ is this. అరే బాయ్, మీకు చెప్పినా కదా, ఏమని చెప్పినా, వీడియో లైక్ చేసి ఎక్కువ రెస్పాండ్ అయితే మీకు ఛాన్స్ వస్తుంది అని చెప్పా. మీరు వినట్లా. కంగ్రాట్స్, ఇలా చెప్పినట్టు చెప్తా. ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా అడిగాడు క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంటి? ఈసారి సేమ్ టైప్ ఏ చాపర్ ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ కరెంట్స్ అడిగాడు. నాట్ ఎ సప్లై కరెంట్ ఆర్ థైరిస్టర్ కరెంట్ ఆర్ లోడ్ కరెంట్. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ కరెంట్. వాహ్, దిస్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ, పార్ట్లీ ట్రూ. సురేష్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ పార్ట్లీ రైట్ బట్ నాట్ కంప్లీట్లీ రైట్. వై? ఎందుకు? సురేష్ చెప్పింది ఎందుకు పార్ట్లీ రైట్, ఎందుకు నాట్? కాన్స్టెంట్ లోడ్ కరెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రైట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్, ఈ వర్డ్ అక్కడ వాడడం వల్ల సురేష్ చెప్పిన పాయింట్ వాట్ ఈస్ ఆన్ స్క్రీన్ రైట్ నౌ, ఫ్రీ వీలింగ్ వర్క్స్ వెన్ స్విచ్ ఈస్ ఆఫ్, ఈస్ 100% ట్రూ ఫర్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఇది లేకపోతే ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ no longer valid. That's what even said by Suresh. Suresh itself has saying that statement. That's true. Amazing. Good. Very good. Okay. Now, ఇప్పుడు మన పాయింట్కి వస్తే, కాన్స్టెంట్ లోడ్ కరెంట్ అన్నాడు. అంటే లోడ్ కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది. కాన్స్టెంట్ లోడ్ కరెంట్ అన్నాడు అంటే డెఫినెట్గా లోడ్ మస్ట్ బి at least RL load or maybe RLE load, anything. Okay, so ఈ టైంలో ఆన్ టైం అయితే, ఇది ఆఫ్ టైం అయితే, ఈ ఆన్ టైంలో ఎగ్జాక్ట్లీ సురేష్ చెప్పినట్టుగా ఈ ఆన్ టైంలో కరెంట్ అనేది స్విచ్ ద్వారా లోడ్కి వెళ్తుంది. అండ్ ఈ టైంలో డ్యూరింగ్ దిస్ స్పాన్ ఆఫ్ స్పాన్, ఈ ఆఫ్ స్పాన్లో లోడ్కి కరెంటు వెళ్ళేది ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ ద్వారా. సో ఈ టైంని రేషియోలోకి తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? టీ ఆఫ్ బై టీ. దీన్ని మీరు రేషియోలోకి తీసుకుంటే డ్యూటీ రేషియో ఆఫ్ని మనం ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ ఆన్లో ఉంది అంటే ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ యొక్క డ్యూటీ రేషియో అనమాట. మనం కన్ఫ్యూజన్స్ లేకుండా డ్యూటీ రేషియో అంటే మెయిన్ థైరిస్టర్ గురించి ఆర్ మెయిన్ స్విచ్ గురించి మాట్లాడతాం, ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ గురించి మాట్లాడడం. ఓకే, సో ఇది డ్యూటీ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి టీ ఆఫ్ బై టీ, విచ్ ఈస్ మనం స్టార్టింగ్లో చూసాం 1 మైనస్ డెల్టా. సో 1 మైనస్ డెల్టా అనేది ఇప్పుడు దీనికి డ్యూటీ రేషియో అనమాట. ఓకే, దీని డ్యూటీ రేషియో 1 మైనస్ డెల్టా ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్. సో సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి దీనికి క్లోజ్ లింక్ ఉంది.
ఏంటి, ఎస్ దిస్ మచ్ టైమ్ ఆఫ్ ఐ నాట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూకి అండర్ రూట్ డెల్టా ఉంటే డెల్టా వచ్చింది. ఇప్పుడు 1 మైనస్ డెల్టా ఉంది ఇక్కడ, సో 1 మైనస్ డెల్టా ఈజ్ అండర్ రూట్. ఇక్కడ సీక్వెన్స్ ఏమొచ్చింది, ఇందాక ఏం అడిగారు, డ్యూటీ రేషియో దీనికి అడిగారు. సో డెల్టా సారీ ఇందాక ఆర్ఎంఎస్ అండ్ యావరేజ్ అడిగారు, అందుకే రివర్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు యావరేజ్ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ అడిగారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. ఎంత క్లోజ్గా ఉన్న క్వశ్చన్కి లెస్ రెస్పాన్సెస్ వచ్చినాయంటే దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్. ఎందుకంటే అంతలా డిస్కస్ చేసినవరు బై. ఈ క్వశ్చన్తో ఎండ్ చేద్దాం. ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టైమ్ ఐఎమ్ ఎండింగ్ దిస్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇది న్యూమరికల్ టైప్ క్వశ్చనే అయినప్పటికీ మీరు చాలా ఈజీగా చాలా సౌకర్యవంతంగా దీన్ని ఆన్సర్ చేయగలరు వితౌట్ క్యాలిక్యులేటర్. సమజైతుందా? క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా చెయ్యగలరు. ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మధ్యే తిరుగుతుంది, కొత్తగా ఏం లేదు. మీరు వర్రీ అవ్వాల్సింది అయితే అస్సలు లేదురా భయ్. లేదు సార్ నేను వర్రీ అవుతానంటారా, అవ్వండి, మీ ఇష్టం. మిమ్మల్ని ఎవ్వడు ఆపడు. టైమ్స్ అప్. 1 మినిట్ ఎక్కువే దీనికి. మీకు కాన్సెప్ట్ నిజంగా తెలిస్తే కనుక, ఎంత షార్ట్ టైంలో ఎన్ని తక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చాయంటే మీకు తెలియదు అనమాట కాన్సెప్ట్. లెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, నో వరీస్. అది తెలుసుకోవడానికి కదా ఇప్పుడు ఈ సెషన్ చేసేది. ఆ మెలకువలు తెలుసుకోవడానికి జాగ్రత్తగా వినండి. నో డిస్ట్రాక్షన్, జస్ట్ పే అటెన్షన్ ఆన్ దిస్. దీని తర్వాత మీకు కోపంలో అన్నీ వస్తాయి. ఏ డీసీ చోపర్ ఈజ్ ఫెడ్ ఫ్రమ్ 100 వోల్ట్ డీసీ. ఒక చోపర్ ఉంది, దానికి 100 వోల్ట్స్ డీసీ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఇట్స్ లోడ్ వోల్టేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ పల్సెస్ ఆఫ్ ఎ డ్యూరేషన్ 1 millisecond ఇన్ ఓవరాల్ సైకిల్ ఆఫ్ 3 milliseconds. ఎంత ఇక్కడ మీకు ఈ వర్డ్స్, ఈ స్టేట్మెంట్ యొక్క మీనింగ్ అర్థం కావాలి. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఇది, మనకి అవుట్పుట్లో రెక్టాంగులర్ పల్సెస్ ఉన్నాయి, దాని విడ్త్ 1 millisecond, ఆఫ్ ఓవరాల్ సైకిల్ యొక్క విడ్త్ 3 millisecond అని చెప్పిండ్రు. ఇది చెప్పింది. అంటే డ్యూటీ రేషియో ఎంత ఇన్ ద చాట్. వాట్ ఈజ్ ద డ్యూటీ రేషియో? మీ గవర్నమెంట్ జాబ్ డ్యూటీ రేషియోనే దీన్ని కూడా. ఎంత చెప్పరు, 1:3. ఓకే, మీ గవర్నమెంట్ జాబ్ డ్యూటీ రేషియోనే స్టార్టింగ్లో చెప్పినారుగా. ఇట్ ఈస్ 0.33. డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.33. 0.33 అనేది డెల్టా, ఆర్ 1/3 అబ్సల్యూట్లీ టు బి మోర్ ప్రిసైజ్. ఇక్కడ దాకా అయింది. ద యావరేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ దిస్ చోపర్. సో యావరేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనకు తెలిసిందే, V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఇంటూ VS. 100 into 1/3 which is 33.33. So these are wrong answers. Either C or D. ఇది సింపుల్గా చెప్పేసి మనం. ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే ఈ రెండింటికి టై బ్రేక్. ఐ మీన్ విచ్ వన్ టు పిక్ ఇట్ అప్, 1.41 1.25. క్యాలిక్యులేటర్ లేదు సార్, నేను ఎట్లా చేయాలి సార్, నాకు సమజ్ అయితే లేదు సార్. సమజ్ అయితే లేదని వర్రీ అయిపోవద్దు. రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంది, క్యాలిక్యులేటర్ లేదు అని మీకే కాదు, పేపర్ సెట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీ నెంబర్స్ ఇస్తారు. మీరు వర్రీ అవ్వకుండా ఫోకస్డ్గా ఫార్ములా ఏంది రాబాయ్, రిపుల్ ఫ్యాక్టర్కి ఫార్ములా ఏంది, రిపుల్ వోల్టేజ్ బై యావరేజ్ వోల్టేజ్ అన్నది రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా. ఇది యావరేజ్ వోల్టేజ్, ఇది రిపుల్ వోల్టేజ్, అంతే కదా. సో దీనికి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ ఈజ్ square root of V0 RMS square minus V average square by V0 average. రిపుల్ వోల్టేజ్ మనం ఎలా రాస్తున్నాం. సో దీన్నే వేరే వెరైటీలో మారిస్తే జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్. దీనికి నేను స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తున్నా,
అండ్ ఈ రూట్ని మొత్తానికి పెడుతున్నా. ఎనీ అబ్జెక్షన్స్? అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రూల్డ్. సో దీన్ని మళ్ళీ రీరైట్ చేస్తున్నా. ఐమ్ జస్ట్ రీరైటింగ్ దిస్ అమేజింగ్ ఈక్వేషన్ యాజ్, చూడండి జాగ్రత్త చూడండి అంత, అంటే ఇవన్నీ మీరు ఎగ్జామ్ టైంలో చేయమని కాదు, ముందు మీరు రెడీగా పెట్టుకుని ఉంచుకుంటే ఫార్ములాస్ అన్నీ హ్యాండీగా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ చటాక్స్ మీకు అయిపోద్ది అనమాట ఈజీగా ఆన్సర్. సో యూ కెన్ సీ దాట్ ఆర్ఎల్స్ ఫార్ములా గుర్తు లేకపోయినా క్విక్గా పడిపోతాయి ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ, మీకు బేసిస్ ఫండమెంటల్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి కనుక. సో V0 RMS by V0 average whole square minus 1. ఫసక్. ఓకే ఫసక్. ఇప్పుడు V0 RMSని మనం ఆల్ఫాలో రాయాలంటాం, డెల్టాలో రాయాలంటే ఏంటి? అండర్ రూట్ డెల్టా ఇంటూ విఎస్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది? రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయ్యి డెల్టా ఇంటూ విఎస్ స్క్వేర్ బై ఇది డెల్టా ఇంటూ విఎస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో డెల్టా ఇంటూ విఎస్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ రూట్ ఉంది కాబట్టి రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మీకు ఓన్లీ డెల్టా వచ్చింది. -1 స్టేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీన్స్ దిస్ ఇంప్లాయిస్ అండర్ రూట్ 1 by delta minus 1. ఇది రిపుల్ ఫ్యాక్టర్కి డెల్టాకి ఉన్న రిలేషన్. డైరెక్ట్గా రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది, వాట్ యు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్? రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ప్యూర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? డెల్టా అలోన్. దీని మీద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంది దీని మీద. 1 by delta minus 1 under root 1 by delta అంటే delta is 1 by 3, 1 by 1 by 3 is 3, 3 minus 1 is 2, under root 2 is 1.414. బచ్చా అడిగిన చెప్తే రూట్ 2 ఆన్సర్ ఏంటంటే 1.414 అని. మీరు బచ్చా కాదు పెద్దోళ్ళు కాబట్టి మీకు కూడా తెలిసి ఉండాలా. ఉన్నదా మరి? చేసిర్రా? C is answer and that's the analysis. Okay, you got a clarity on this? Next, inkoka point, I don't know whether that question is the next question or not, but let me just have a look. Let me just take you to that. Yes, idu okkasari chudandi. Though I said previous one was the last question, but let's finish up with this. Deentho finish cheddam. Yeah, try to answer this. Try to answer this, then we'll move to the coupon. Very good. Very good. That's amazing and quick responses, and the correct response too. वाह क्या बात है भाई, सब लोग, you rocked it, you hailed it, you smashed. Great. Well within time. Okay, now here you go. Per unit ripple is maximum. మీకు ఆల్రెడీ మన పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లాస్లో కూడా యానిమేషన్స్తో పాటు చూపించాం మీకు క్లియర్గా. మీకు ఎక్కడ అలాంటి యానిమేషన్స్ దొరకవు. వి డెవలప్డ్ సచ్ యానిమేషన్స్. సో దాంట్లో ఏంటి, డెల్టాకి పర్ యూనిట్కి రిపుల్కి షేప్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. ఓకే, సో పీక్ అనేది పర్ యూనిట్ రిపుల్, ఇది పర్ యూనిట్ రిపుల్ పీక్ సెట్ డెల్టా ఈజ్ 0.5 దగ్గరది మ్యాక్సిమం పర్ యూనిట్ రిపుల్ వస్తుంది. పర్ యూనిట్ రిపుల్ మ్యాక్సిమం ఉండడం బెటరా, 0 ఉండడం బెటరా చెప్పండి. వాట్ యు వాంట్? యూ వాంట్ ఎ 0 రిపుల్ ఆర్ maximum per unit ripple? What do you want? ఏం కావాలి? I'm asking you. Any response? No response. You don't know. Ripple. రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ మనకి రిపుల్స్ ఉండకూడదు. రిపుల్స్ అంటే ఏంటి? డీసీ కాకుండా వేరే ఏయో ఉన్నాయి.
అవి రిపుల్స్. ఓకే, డీసీ కాకుండా డీసీలో కూడా ఏసీ ఇన్వాల్వ్ అయింది అంటే డీసీ కావాలంటే మనకి ఏంటి, కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. డీసీ కావాలంటే రిపుల్ ఉందంటే కాన్స్టెంట్గా లేదు, మేబీ అవుట్పుట్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సంథింగ్ నాట్ ఫ్లక్చువేటింగ్, మేబీ లైక్ దిస్ ఆర్ మేబీ లిటిల్ బర్ బ్రేక్, ఏదో బ్రేక్ ఉంది, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ రిపుల్. ఓకే, రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ గురించి మాట్లాడితే వాట్స్ ద రిపుల్ ఫ్యాక్టర్, వాట్స్ ద ఐడియల్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్, రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండాలి? లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్. రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సే, రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఐడియల్గా మాట్లాడితే ఎంత ఉండాలా? వాట్ షుడ్ బి ద రైట్ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఐడియల్లీ స్పీకింగ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ జీరో రిపుల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ రావాలంటే కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ వచ్చేది ఒకే ఒక కండిషన్లో. ఏ కండిషన్లో? వన్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. When delta is equal to 1, you will get V0 is equal to Vs as it is. So Vs constant unte, V0 kuda constant. So no ripples, nice and smooth and amazing DC. That's what you're going to get when delta is equal to 1. So 1 by 1 minus 1, which is equal to 0, of course, under root. Okay, so that's what this curve says. Ee curve ade cheptundi meeku, ripple curve. When delta is equal to 1, this is 1 delta, this is 0 delta. అప్పుడు మీకు రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ 0 ఉంటుంది. అమేజింగ్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ మీకు జీరో డెల్టా ఉన్నప్పుడు కూడా, జీరో డెల్టా అంటే ఏంటి, చాపర్ ఏం పనిచేయట్లే, అవుట్పుట్ 0. అవుట్పుట్ మొత్తం లేనప్పుడు ఇంకా జీరో రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, ఏ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, దట్స్ యూజ్లెస్ యాక్చువల్లీ. బట్ యా, ఇట్ ఈస్ 0. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్. సో మ్యాక్సిమం ఉండేది 0.5 దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది రిపుల్ ఫ్యాక్టర్, విచ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్, అప్రాక్సిమేట్లీ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ యాజ్ వెల్, దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దాట్స్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్. నా ఫైనల్ విన్నర్ని అనౌన్స్ చేసే ముందు, డూ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ ద డిస్కషన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ సో ఫార్? ఇఫ్ నాట్, లెట్స్ మూవ్ టు ద ఫైనల్ విన్నర్. రెస్పాండ్ అవ్వండి కమెంట్లో, చాట్లో. Any further queries to address based on the discussion what we had? Not just in general ones. Okay, no queries then. So if no queries, మీకు డ్రిల్ తెలుసుగా, మీరు చేయవలసింది ఏంటి ఇప్పుడు? జెన్కో వారియర్ కాదు, PiSquare వారియర్. PiSquare వారియర్, PiSquare వారియర్, PiSquare వారియర్ అని చాట్లో పెట్టండి. హైయర్ యూ చాట్. పైకి ఎస్కి స్పేస్ ఉండకూడదు, ప్రాపర్గా పెడితే మీకు ప్రాపర్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, స్పేస్ ఇచ్చి పెడితే మీకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, అవర్ అల్గారిథం వోంట్ కౌంట్. అల్గారిథం మీ చాట్ని కౌంట్ చేయదు మీరు ప్రాపర్గా పెట్టకపోతే. అవర్ అల్గారిథం ఇస్ సో స్ట్రిక్ట్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్. Thank you. Bang bang. Now యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి, ఫ్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ వీడియోస్ చూడండి. ట్రై టు వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫ్రీ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ ద యాప్. ఓకే, స్క్రీన్ ఫుల్ అవ్వలేదు ఇంకా. స్క్రీన్ ఫుల్ అయితే అప్పుడు విల్ గో టు ద వీల్కి వెళ్దాం. Okay, now it's a time for the winner. It's a time for the winner, guys. Are you guys ready? Are you guys ready? I'm from Maharashtra. Okay, you should teach in English language. I will teach in English language, but not for TSGENCO. TSGENCO kosam kaadu. This session is especially for TSGENCO. సో మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే కావాలంటే చెప్పినగా 100 likes వస్తే విల్ సి. ఇంగ్లీష్ వీడియోకి 100 likes వస్తే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వీడియోస్ వస్తాయి, తెలుగు లాంగ్వేజ్లో వీడియోస్కి 100 likes వస్తే తెలుగుకి వస్తాయి. నాకు పర్సనల్గా ఏంటంటే ఈ 2 వీడియోస్లో దేనికి 100 likes రాకూడదు, నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అనమాట. వస్తే నేను పనిగట్టుకుని మీకు వీడియోలు చేయాలి, విచ్ ఐ హ్యావ్ నో ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్.
But yeah, if you are insisting, I should give it, and I will do that. Now, I'm just showing the wheel. ఇప్పుడు ఇందులో వీల్లో కనిపిస్తున్నారు కదా, వీళ్ళకే ఛాన్స్ ఉంది, మిగిలిన వాళ్ళకి ఛాన్స్ లేదు. ఐఎమ్ స్పిన్నింగ్ ద వీల్. ఎందుకు లేదు అంటే, మీరు వీడియోని లైక్ చేయకుండా, మీరు వీడియోలో చాట్ చేయకుండా, కమెంట్ పెట్టకుండా ఉంటే వీల్లో ఛాన్స్ రాదు, ఇన్ టైంలో చేయకపోతే. ఐఎమ్ స్పిన్నింగ్ ద వీల్. घुमाओ भाई घुमाओ. हाँ, कौन है इस बार विनर? క్రిష్ ఇస్ అ విన్నర్. ప్రశాంత్కి మళ్ళీ మిస్ అయింది. ప్రశాంత్కి ఒకే ఎపిసోడ్లో ఇద్దరికి విన్నర్స్ వస్తే, 2 సార్లు ఒకే ఎపిసోడ్లో ఇద్దరు వస్తే కనుక మొత్తం లైవ్లో ఉన్న అందరికీ వస్తుంది డిస్కౌంట్. ఆ ఆప్షన్ జస్ట్ మిస్ అయిండు ప్రశాంత్. ప్రశాంత్ వల్ల మీ అందరికీ ఆప్షన్ మిస్ అయింది. ఓకే, హూ ఇస్ దట్? క్రిష్, ఆర్ యూ దేర్? క్రిష్ ఉన్నావా? ఆర్ యూ దేర్ క్రిష్? ఆన్ ఎ కౌంట్ ఆఫ్ 5, మీరు 5 కౌంట్లో రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఐ విల్ స్పిన్ అగైన్. 5, 4. ఓహ్, కృష్ణ చైతన్య ఈజ్ నాట్ ద వన్. బాలు క్రిష్ ఈజ్ ద వన్. కృష్ణ చైతన్య కాదు, బాలు క్రిష్ అనే అతను విన్నర్. ఇట్స్ నాట్ కృష్ణ కాదు. యు ఆర్ నాట్ ద విన్నర్. 5, 4, 3, 2, 1. Gone. పోయింది. ఐఎమ్ స్పిన్నింగ్ అగైన్. లెట్స్ చెక్ ఇట్ అగైన్. మోనికా, ఓ మై గుడ్నెస్. ప్రశాంత్, ఆర్ యూ దేర్? ఇప్పుడు కనుక ప్రశాంత్ ఉంటే లైవ్లో ఉన్న అందరికీ 30% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. బికాస్ ప్రశాంత్ హ్యాస్ వన్ ద డిస్కౌంట్ ట్వైస్. యాజ్ ఐ సెడ్, ఒకే లైవ్లో 2 సార్లు వస్తే కనుక లైవ్లో ఉన్న అందరికీ వస్తుంది. ప్రశాంత్, ఆర్ యూ దేర్? 5, 4, 3, 2. Are you there, Prashant? 2, 1. Gone, man. ప్రశాంత్, నువ్వు పోయినవుది, నువ్వు రిప్లై అవ్వలేదు ఈ టైంలో. మొత్తం అందరికీ ఆప్షన్ పోయింది. ప్రశాంత్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ నౌ ఆఫ్టర్ ప్రశాంత్. ఉన్నావా లేదా? సో బ్యాడ్. ఓకే, ఇంకొకసారి విన్నర్ని మళ్ళీ తిప్పుదాం. ఏం చేస్తాం, లేనప్పుడు ఏం చేయలేంగా. స్పిన్నింగ్ అగైన్. అరే బాబు లేవు. దాట్స్ నైస్. సురేష్ ఇట్స్ నైస్. విశాల్ కూడా ఫస్ట్ వచ్చింది విశాల్కి కదా. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ గైస్? ప్రశాంత్కి విశాల్కి 2 times వచ్చిండే. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆటో స్పిన్. నోబడి హ్యాస్ అ కంట్రోల్ ఆన్ దిస్. అల్గారిథం విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఈసారి ఏదో జరుగుతుంది. 2 సార్లు, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఎవర్ హ్యాపెండ్. ప్రశాంత్కి 2 సార్లు వచ్చింది, అండ్ విశాల్కి 2 సార్లు వచ్చింది. వరస్ట్ ఏంటంటే ఇద్దరూ లేరు లైవ్లో. అంటే అల్గారిథం డజంట్ లైక్ దెమ్. వాళ్ళు ముందులో బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారు ప్రాపర్గా ఇన్ టైంలో. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ లైక్ ఆర్ డిస్లైక్. మీరు ప్రాపర్గా వీడియో లైక్ చేసి ఈ పనులు చేస్తే మీకు వస్తుంది. మీరు వీడియో లైక్ చేయకుండా, చాట్ పెట్టకుండా, కమెంట్ పెట్టకుండా ప్రాపర్గా రెగ్యులర్గా రాస్తే రాదు. సో బ్యాడ్ లక్. ఏం చేయడం, మళ్ళీ తిప్పుతా. అంతకన్నా చేస్తే ఏముంటుంది. లెట్స్ స్పిన్ ఇట్ అగైన్. घुमाओ. आखिरी बार.
आखिरी बार ब्रह्मतेजा 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 Are you there, బ్రహ్మతేజ? బ్రహ్మతేజ స్టార్టింగ్లో మంచిగా రెస్పాండ్ అవుతుండే. 5 for the sake of time I'm moving faster. 4 3 2 1 boom gone. బ్రహ్మ లేకపోతే మళ్ళీ తిరుగుతుంది అంతే, చక్రం మళ్ళీ తిరగడమే లైవ్లో లేకపోతే. ఓకే గైస్, నౌ టెల్ మీ వాట్ టు డూ. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చేయాలి. ప్రశాంత్కి మళ్ళీ వచ్చిండే, ప్రశాంత్ ఏమో లేడాయే, ఇంకా నేను మళ్ళీ తిప్పనాయే. ఇదేదో చక్రం కాని చక్రం, విష్ణు చక్రం తిరగడం వల్ల, ప్రశాంత్ లేకపోవడం వల్ల, దిస్ ఈజ్ రియల్లీ రేర్ కేస్. కావాలనుకున్న వాళ్ళకి రావట్లేదు. ఓకే, బికాస్ ఇది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్. ఓకే, ఇది ఇద్దరికి ఒకే ఎపిసోడ్లో ఇద్దరికి రావడం క్వైట్ పాసిబుల్. వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్. పింకీ అని మీరే సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఈసారి ముగ్గురికి వచ్చింది కాబట్టి లెట్స్ నాట్ స్పిన్ అగైన్ మ్యాన్. ఐఎమ్ ఫెడ్ అప్ విత్ దిస్. ఓకే గైస్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. మీరు ఎవ్వరికి కూపన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అది పాస్ చేయకండి. ఓకే, వేర్ ఆల్రెడీ గాన్ అండర్ సంథింగ్. మీ అందరికి మీకు మాత్రమే ఇస్తున్న కూపన్. డోంట్ షేర్ ఇట్ టు ఎనీ వన్. దిస్ కూపన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 hour ఓన్లీ. ఒక్క అవర్కి మాత్రమే. ఐఎమ్ గివింగ్ కూపన్ టు ఎవ్రీ వన్ ఫర్ జస్ట్ 1 hour, ఫ్లాట్ 30%. మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా ఆల్రెడీ లోయెస్ట్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి. బెస్ట్ కంటెంట్. మీరు ప్రోమోలో చూసారు కదా స్టార్టింగ్లో, అమేజింగ్ 3D యానిమేషన్స్. మీకు ఎక్కడా దొరకని ఇండియాస్ ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ దిస్ అమేజింగ్ కంటెంట్. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ గూగుల్లో చెక్ చేయండి. మీకు ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, మాకే విల్ బి హ్యాపీ టు సీ అదర్స్. అంత అమేజింగ్ కంటెంట్, ఆల్రెడీ లో ప్రైస్లో ఉన్న కంటెంట్ ఇంకా తక్కువ ప్రైస్లో 30% ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ఫర్ జస్ట్ 2 hours. తర్వాత 2 hours తర్వాత మీరు ఎన్ని చేసినా మీకు ఇది రాదు. ప్రశాంత్ వల్ల కూపన్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ నేమింగ్ ద కూపన్ ఆల్సో యాజ్ అ ప్రశాంత్. స్పెల్లింగ్ యాద చూడండి, ప్రశాంత్. వాట్స్ ఇట్ స్పెల్లింగ్? ఇట్స్ టూ లెందీ. ఓకే, ప్రశాంత్ని ప్రసాద్ చేద్దాం. ఓకే, ప్రసాద్ 30. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మీకు ఈ కూపన్ మా టీమ్ విల్ యాక్టివేట్ ఇన్ 10 minutes. ఐ ఇన్ఫార్మ్ మై టీమ్ 10 minutesలో యాక్టివేట్ అవుతుంది. 2 hours వరకు వ్యాలిడ్. ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా 30% ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్. Enjoy guys, all of you, in the name of Prashant. Okay, I think we're done, right? Aifinda? Inkyavununda? That's end of today's session. Have a good time. You guys have nicely participated in this. We'll be happy to see in the next session. Once this session reaches 200 likes, immediately next session దీనికి follow-up session. ఇంకా because we have a lot of questions also. నేను టైం వల్ల ఐ జస్ట్ స్టాప్డ్ ఇట్ బికాస్ ఐ కాంట్ లెంథన్ ఇట్ మోర్. ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ మెథడ్స్లో మనం వీటిని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నాట్ నెసెసరీలీ గోయింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ ఆల్. చాలా సింపుల్గా మనం వీటిని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. విల్ సీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్. బాయ్. లైవ్ ఈజ్